So today's topic is friction. So friction আমি জানি friction মানে কি হয়, কোন একটা বডি যদি মোশনে থাকে, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ সারফেস। এই সারফেসটার মধ্যে আমার যদি একটা বডি থাকে, এটা একটা বডি, যদি আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি ইন দিস ডাইরেকশন, এক্সটার্নাল ফোর্স, তবে সারফেসটার মধ্যে একটা অপোজিট ফোর্স ক্রিয়েট হয়। ওকে, মানে মোশনটাকে যেটা অপোজ করে ওটাকে বলে ফ্রিকশনাল ফোর্স। ওকে, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ফ্রিকশন, এফ মানে ফ্রিকশন ফোর্স। The force of friction is opposite. So this we know. So here F is the frictional force. So frictional force মানে কি হয়, or force friction কি হয়? Friction is a force. Friction is a force which opposes the relative motion. The relative motion between the two surfaces. Okay, so this is the definition of friction. Now friction, there are two types of আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো ফ্রিকশন, there are two types of friction mainly. একটা হলো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, একটা হলো কাইনেটিক ফ্রিকশন। So mainly there are two types of friction. Actually there are three types, but here এখানে mainly two types আছে. So I will first discuss the static friction. Static friction. Static friction. So static friction কে আমরা Fs দিয়ে denote করি, or denote by Fs. Static friction is denoted by Fs. So static friction মানে কি হয়, সাপোজ কোনো একটা অবজেক্ট, দিস ইজ এ সারফেস। ওকে, সারফেসটার মধ্যে একটা অবজেক্ট আছে, দিস ইজ অ্যান অবজেক্ট। সো আমি যদি বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ফোর্স লাগাই এফ, এখানে এফটা কিন্তু এক্সটার্নাল ফোর্স। ওকে, দিস এফ ইজ এ এক্সটার্নাল ফোর্স, এক্সটার্নাল ফোর্স। সো যদি বডিটা মুভ করে না, হয় না, একটা সময় পর্যন্ত বডিটা মুভ করে না, একটু পরেই বডিটা মুভ করা শুরু হয়। So until and unless the body does not move, okay, the force of friction that is acting is called as static friction. Understood? মানে যখন পর্যন্ত বডিটা মুভমেন্ট শুরু না হবে তখন পর্যন্ত যে ফ্রিকশনটা লাগছে ওটাকে বলে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। So this static friction Fs is Fs যখন ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে, যখন যখন বডি কখন মুভ করা শুরু হবে, যখন এক্সটার্নাল ফোর্সটা বাড়াতে লাগবে, তাই না, টু ওভারকাম দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশন। যদি ফ্রিকশনটা যদি এক্সটার্নাল ফোর্সটা বাড়ে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটাও বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে, বিকজ অ্যাকশন রিয়াকশন না, F is the action and Fs is the reaction. সো যত বেশি আমি এক্সটার্নাল ফোর্স লাগাবো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা অতই বাড়বে। সো একটা সময় পরে কি হবে, হঠাৎ করে এক্সটার্নাল ফোর্সটা এই ফ্রিকশনাল ফোর্স থেকে বেশি হয়ে যাবে, তখন বডি স্টার্টস মুভিং। সো দিস ইজ Fs maximum. Fs maximum
is directly proportional to n. n মানে কি হয়? n মানে হয় normal reaction. Now what is normal reaction? এটা আমার বুঝতে লাগবে ওখানে। ওকে, আমি যে লিখলাম যে n, so fs maximum, to remove this proportionality sign we put a constant called mu s. mu s n. Okay, here n is the normal reaction. n is the normal reaction. Now what is normal reaction? It is important. নর্মাল রিঅ্যাকশন মানে কি, যে কোনো বডি যদি রেস্টে থাকে না, So what do you mean US? মিউ এটা মিউ, ওকে, মিউ এটা ইউ না, মিউ NEW. মিউ is a Greek sign, okay, coefficient of, it is called as coefficient of static friction. তো নেটে সার্চ করে দেখো, মিউ is a Greek sign, যখন আলফা বিটা গামা থাকে না, it is মিউ। Okay, so this fs maximum is equal to mu s into n. Now normal reaction মানে কি হয়, তোমরা আগে এটা লেখে নাও তো, এতটুকু লেখে নাও। শেষ না? ওকে, তো এই প্রশ্নটা লেখো না আগে, তারপরে আমি। So I am talking about the normal reaction. That is very important. Now, what is normal reaction? Normal reaction যে লিখলাম যে আমি একটু আগে, n, এই যে n যে লিখলাম, n, what is n? I am discussing now. So যখন একটা বডি মাটিতে রাখা থাকে না, weight always acting in downward direction. Weight is equal to mg, তাই না? Okay, so weight is a action না, and Newton's third law কি বলে, for every action there is an equal and opposite reaction, so there must be some reaction for this action. So reaction হলো n, যেটাকে বলে normal reaction. Understood? That is n is equal to mg. Clear? Weight is a force, so it is an action. So weight কোনো একটা অবজেক্টের সবসময় ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে লাগে। weight, এটা আমি জানি, weight is equal to m into g. So weightটা হলো অ্যাকশন, so সব অ্যাকশন একটা রিঅ্যাকশন প্রডিউস হয় অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। So ওয়েটের রিঅ্যাকশন হলো n, that is normal reaction. Okay, so this is n. So এটাই আমি বললাম that frictional force is directly proportional to normal reaction. And to remove this we'll put a sign called mu s. So আমি যদি বলি what is law of static friction, লেখা তো আমার next topic, law of static friction. Law of static friction হলে when this fs is less than or equal to mu s into n. This is called as law of static friction. If the applied force, the external force by applied force so external if the external force F exceeds the frictional force by static frictional force, static frictional force Fs
তখন কি হবে? the body starts moving, the body starts moving, যেটা আমি আগে বললাম, তাই না? so this is kinetic or dynamic friction. so what is kinetic friction? মানে যখন বডিটা মোশনে এসে পড়ে তখন একটা ফ্রিকশন সবসময় লাগতে থাকে, that is called as kinetic friction. okay, the frictional force. Kinetic friction usually is the maximum value, sir. না, আমি বলবো তার কি হয়। ওকে, the kinetic the force of friction acting between the two surfaces মানে একটা সারফেস হলো গ্রাউন্ড আর একটা সারফেস হলো বডির যেটা সারফেস, যেটা গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে। the force of friction acting between the two surfaces when the body is in motion, the body starts moving. okay, মানে suppose this is a surface and this is a body, আমি যদি এখান থেকে এক্সটার্নাল ফোর্স লাগাই F, so একটা সময় মধ্যে কি হবে? the body will starts moving, না? this body will start moving with some velocity v, তখন যেটা ফ্রিকশনাল ফোর্স লাগবে মানে এ সারফেস এই বডি আর এই সারফেসের মধ্যখানে, এটাকে বলা হয় কাইনেটিক ফ্রিকশন। so this Fk, that is kinetic friction, is equal to or you can say Fk is directly proportional to n, so this gives me Fk is equal to mu k into n, where mu k is called as coefficient of kinetic friction. আমার এটা একটা this is a inclined plane, এটাকে বলে inclined plane. okay, it makes an angle theta. so আমার কাছে যদি এখানে একটা বডি থাকে, for example this is a body on the inclined plane, ঠিক আছে? so what are the various forces acting on this body? মানে এই বডিটার মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোর্সেস কি কি লাগবে। এই বডিটা মানে রেস্টে আছে, ওকে, এখন তার মোশনে না, স্লিপ করে পড়ে যায়নি, জাস্ট রেস্টে আছে। so what are the various forces acting on this body? so let us see. so প্রথম ফোর্স হলো ওয়েট। okay, so if we see let m be the mass of a body in an বা on an inclined plane, on an inclined plane, making an angle theta with the horizontal মানে এই যে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা না, এটা হলো হরিজন্টাল আর এটা হলো অ্যাঙ্গেলটা থিটা বানছে ইনক্লাইন্ড প্লেন। ওকে, নাও various forces acting on the body, various forces acting on the body, what are the various forces acting on the body? এটা আমি এখন স্টাডি করব। so number one force হলো এটা হলো weight, তাই না? weight, that is W is equal to mg, এটা কোন দিকে? ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন। ওয়েটটা মানে কোন দিকে অ্যাক্ট হবে? দিস ডাইরেকশন। ওয়েট সবসময় ডাউনওয়ার্ড।
mg, তাই না? mg, mg is the weight. Okay, so weight এর সবসময় বলি নর্মাল রিয়াকশন, নেক্সট ইজ নর্মাল রিয়াকশন, number 2 is normal reaction. Normal reaction and now normal reaction টা সবসময় মনে রাখবেন, normal reaction is always perpendicular to the surface. So normal reaction এর direction কি হবে? It is সবসময় সারফেসে পারপেন্ডিকুলার থাকে। সো সারফেসটা এরকম না, সো নর্মাল রিয়াকশন ইজ দিস। ওকে, নাও নেক্সট, নর্মাল রিয়াকশন ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস। এটা জন্য নর্মাল বলে, নর্মাল মানে পারপেন্ডিকুলার, ইজন্ট ইট? সো দুইটা ফোর্স হয়ে গেল। নেক্সট 3 নম্বর ফোর্স কি অ্যাক্ট হচ্ছে এখানে? ফ্রিকশনাল ফোর্স, তাই না? The third force that is acting is frictional force. So frictional force আমি ডাইরেকশন জানি, যদি মোশনটা অবভিয়াসলি ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে হতে চায়, সো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সবসময় অপোজিট হবে। So force of friction is in this direction. For example, this is F or Fs. Fs is the force of friction. Okay. So 3 নম্বর যেটা ফোর্স হয় ওটাকে বলবে frictional force বা static frictional force. Static frictional force. What is the static frictional force? It is Fs. Okay. Fs টা সবসময় মোশনের অপোজিটে হয়। সো বডিটা যদি নিচের দিকে স্লাইড হতে চাইছে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সবসময় অপোজিটে হবে। Okay, so these are the types of forces acting on the body. Now next আমি কি করব? I will resolve. So resolving mg. না mg টাকে আমি কেমনে রিজলভ করব? সো আমি যে ডায়াগ্রামটা একটু দেখি ভালো করে কেয়ারফুলি, ইউ ক্যান সি স্যার একবার আবার বলবেন স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স কেন? কি স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল? স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এখানে কেন হয়েছে? স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্সটা তো সবসময় থাকবে, বডিটা রেস্টে আছে না এখানে? রেস্টে আছে ওটা কিনা? তো নিচে স্যার, কি ওটা তো নিচের দিকে আসা শুরু করবে। আসছে না, ওখানে রেস্টে আছে। বডিটা রাখলেই যে নিচে আসে বলবো এটা কথা না, ওখানে রেস্টে আছে। ওকে, আর একটু ইনক্লিনেশনটা বাড়ালে তখন নিচে আসা শুরু করবে। ওকে, তো যখন রেস্টে আসে তখন আমি ডিসকাস করছি এটা, ঠিক আছে? স্যার হুম, রেস্ট mg cos theta. yes, mg cos theta and perpendicular to mg cos theta is mg sin theta. mg sin theta. ওকে, নাও এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে, এই যে এটা নিচে ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এটাও যে থিটা হবে, এটা সিম্পল জিওমেট্রি দিয়ে তোমরা প্রুফ করতে পারো, ভেরি সিম্পল। কেমনে? এটা কিন্তু এটার পার্ট না, কিন্তু আমি যেটা এখন বলছি আমি জাস্ট দেখায় মুছে দিব আবার, জাস্ট দেখানোর জন্য আমি দেখাই তোমাদেরকে। যদি আমার কাছে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে থিটা, ওকে, সো if this angle is theta, then এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হবে। ওকে, সো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে কি হবে? This angle is how much? এটা 90 ডিগ্রি আছে না? So this angle is 90 minus theta. Again this angle is 90 degree. So এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 90 minus 90 minus theta. Okay, so this angle become theta. এটা তোমরা নিজে দেখবে, এটা কিন্তু ফিজিক্স কিছু নাই, ক্লাস 8-9 এর জিওমেট্রি। I just try. মানে ইনক্লিনেশনটা যদি থিটা থাকে, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা কেমন হবে?
So have you understood this? আমি এটাকে অনেকগুলো রিজলভ করে নিলাম। So resolving mg into two components, into two components. Number one is mg cos theta, okay, that is opposite mg cos theta কার অপোজিট? দেখো কিসের অপোজিট হয়? n এর অপোজিট, নরমাল রিঅ্যাকশন, তাই না? n। নাম্বার টু mg sin theta, Static frictional opposite. yeah, opposite to fs। সো এটা প্রথম তোমরা লিখে নাও, তারপরে এটা তো কেটে যেতে পারে, ওকে, अगेन ইউ উইল জয়েন। কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু চ্যাপ্টারে এই পোরশনটা, ফিগার কেয়ারফুলি। mg sin theta টা ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে আছে, মানে mg sin theta ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য বডি কামিং ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন। mg sin theta টা ট্রাই করছে দ্যাট বডিটা নিচের দিকে আসুক, mg sin theta, ওকে। এন্ড ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে আছে, and that means frictional force is opposing the tendency, okay. mg sin theta has the tendency to bring this body downward direction, in downward direction, and frictional force is opposing this tendency, ঠিক আছে। সো ওদের মধ্যখানে ওখানে ব্যালেন্স আছে। যদি mg sin theta তো বেশি হয় fs থেকে, তখন বডি উইল স্টার্ট কামিং ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন, isn't it? আর যদি mg sin theta is equal to fs, then body will be at rest in the inclined plane। লেখা হয়ে গেছে তোমাদের? এটা কি বানাবো? The equation is, see আমি যখন রিজলভ করে নিলাম, so from the figure what I can write, from the figure mg sin theta is equal to fs, তাই না? and mg cos theta is equal to normal reaction n, ঠিক আছে। so this is the thing that I got। so এটা নিউমেরিক্যালস এ খুব দরকার পড়বে। যদি এখানে দিয়ে দিই, যদি এই কোশ্চেনটা আমাদের ইফ, ওকে, ইফ একটা কোশ্চেন লেখো তো আপনি, then you will understand better। কোশ্চেনটা হলো, আমি জাস্ট ডায়াগ্রাম ফর্মে দিয়ে দিলাম। সাপোজ ফর এক্সাম্পল এটা আমার একটা ইনক্লাইন প্লেন, এটা হলো অ্যাঙ্গেল থিটা, ওকে। আমার কাছে একটা মাস আছে m, m ইজ দ্য মাস, ঠিক আছে। মাসটা কত? 4 কেজি। ফর এক্সাম্পল এটা হলো 4 কেজি একটা মাস, 4 কেজি, ঠিক আছে। সো ইন দ্য ফিগার, ফ্রম দ্য ফিগার, if m is equal to 4 kg, theta is equal to 15 degree, ঠিক আছে। and the mass m just begins to slide, just begins to slide, স্লাইড করা যা শুরু করবেই আর বা করছে, ওকে। ক্যালকুলেট Sir, theta কত 45 degree না 50? 15, okay. Calculate the coefficient of static friction, okay, between the surface, between the block মানে মাস, ওকে, মাস যেটাকে বলছি ওটার ব্লক, and the surface। সো এটা আমি কেমনে ক্যালকুলেট করব? ভেরি ইজি। এই যে এগুলো যে এত কাজ যে করলাম, যে এটাই এখন mg, এটারও রিজলভ করলাম, ঠিক আছে।
সো আমি কিভাবে করব, সেম যে রিজলভ করে আমার কাছে অ্যাঙ্গেলটা আছে থিটা। সো আমি পেয়ে গেলাম এখান থেকে ইকুয়েশনটা। সো হোয়াট ইজ mg sin theta here? So mg means m means 4 না, so m into g, g টাকে আমি 10 নিতে পারি। ওকে, g টাকে আমি 10 নিই, take g as 10 meter per second square. So mg sin theta is equal to fs, এটা একটা ইকুয়েশন না? না, fs মানে কি? fs মানে mu s into n না, আমি জানি। ওকে, এন্ড এটা হলো ইকুয়েশন নাম্বার 1। এটাকে তোমরা লিখে নিতে পারো fs is equal to mu s into n, তাই না? ওকে, সো দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1, ঠিক আছে? নেক্সট, and mg cos theta is how much? mg cos of theta is equal to mg cos theta is how much? N, normal reaction n. This is equation number 2. Now we'll divide, dividing 1 by 2, 1 by 2, so আমি কি পাবো ডিভাইড করলে? mg sin theta by mg cos theta, mg cos of theta is equal to mu s n divided by n. n cancel out, sin theta cancel out, তাই না? So many things will be cancel out. mg will be cancel out, n will be cancel out. So আমার কাছে কি থাকলো? tan theta is equal to mu s n. So আমার কাছে কি থাকলো আলটিমেটলি? tan theta is equal to mu s n, mu s, নাকি না? So theta টা আমার দেওয়া আছে, theta is how much? 15 degree. So mu s is equal to tan 15 degree. So tan 15 টা আমি ক্যালকুলেটর যদি ইউজ করি, I'll get some value. Okay, so mu s এর ভ্যালুটা হবে এটা, জাস্ট ক্যালকুলেট ইট। So in this way আমরা নিউমেরিক্যালস গুলো অ্যাটেন্ড করি। যদি আমরা okay, so you can see the figure clearly. So এই ফিগারটারে প্রপারলি দেখো, বিকজ এই ফিগারটার মধ্যে অনেক কিছু আছে। So আমি দেখি that when a body moves in a circular path, moves in a circular path of radius r. Suppose circular path radius হলো r, you can see r here, তাই না? What is the centripetal force acting with uniform velocity v? Centripetal force টা আমি ডিসকাস করলাম না? Yes sir, yes sir. কি ছিল centripetal force বা centripetal acceleration? The centripetal force acting on the body is, for example, Fc is the centripetal force. Fc এর ফর্মুলা কি? mv square by r, মনে আছে? মনে আছে কিনা চেক করো তো, আগের নোটস চেক। ওকে, so a body moving in circular path will have an centripetal force Fc. না এখন দেখো, যদি দেখবে হাইওয়ে গুলা দেখবে না, হাইওয়ে গুলা যখন দেখবে একটু টার্নিং এ দেখবে একটু উচ্চা থাকে হাইওয়ে গুলা। ইফ ইউ হ্যাভ সিন, সাপোজ হাইওয়ে টার্নিং গুলা দেখবে একটু এরকম থাকে। 3D টা আমি দেখাতে পারছি না, হ্যাভ ইউ সিন? স্যার দেখলেও ফলো করেছি না। না মানে একটা হাইওয়ে সাপোজ টার্নিং আছে, টার্নিং এ দেখবে একটু রোডটা উঠা থাকে না সাইডের থেকে, রাইট সাইড থেকে।
যদি আমি এদিকে টার্নিং নিচ্ছি, হ্যাভ ইউ সিন একটু উঠা থাকে না রাইট সাইডটা, বেশি থাকে না, মানে আলকাতরা, আর লেফট সাইড একটু স্যার কম। মোস্টলি রেসিং ট্র্যাকে দেখা যায় তাই না স্যার? কি কি রেসিং ট্র্যাকে দেখা যায় মোস্টলি। রেসিং ট্র্যাকে তো থাকেই, কিন্তু এমনি হাইওয়েতে দেখবে যখন টার্নিং থাকে না, টার্নিং এর সাইডে এক সাইডটা একটু উঠা থাকে হাইওয়েটা, মানে যেটা থিকনেস অফ দ্য হাইওয়ে, তাই না? এটাকে বলে ব্যাংকিং। ওকে, ব্যাংকিং আমি বলবো না এটা। যদি এটা উঠা না থাকে, সাপোজ লেভেল থাকে, হাইওয়েটা সাপোজ পুরো লেভেল আছে, টার্নিং এ পুরো লেভেল, ফ্ল্যাট, ওকে, ফ্ল্যাট টার্নিং, তখন কি হবে? তখন টপিকটা লেখো মোশন অফ এ কার অন এ লেভেল রোড। লেভেল রোড, লেভেল রোড মানে হাইওয়েটা মানে একটু উঁচা না টার্নিং এ, ওকে, দিস ইজ কল্ড লেভেল রোড। সো এটার এক্সাম্পল হলো এই ফিগারটা, আই থিংক ইউ ক্যান সি দ্য ফিগার, ওকে। সো দিস ইজ দ্য ফিগার। একটা গাড়ি, okay, mg is acting in downward direction, normal reaction is just opposite, and this f, small f যেটা আছে না, it is the force of friction, this is the force of friction, okay. So আমি যদি এটাকে একটু রিজলভ করি, তো আরেকটা একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পারবে, ওকে, ও ডায়াগ্রামটা আমি, ওকে ঠিক আছে, না এটা ঠিক আছে। সো ভেরিয়াস ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য কার, এই কেসটা আমাদের কি হবে, মানে লেভেল রোডে ভেরিয়াস ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য কার, acting on the car is, what are the various forces acting on the car? Number one, weight of the car, weight of the car, তাই না? weight মানে কি w, which is equal to mg. Number two, normal reaction, that is n. And number three, frictional force, f. ঠিক আছে? সো আমি যদি এটা ফিগারটা দেখি, f যেটা ফ্রিকশনাল ফোর্স আছে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ইজ দ্য সোর্স অফ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। মনে রাখবে, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যে আমি ডিসকাস করলাম এফসি, এই যেটা হলো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা সবসময় একটা সোর্স থাকবে, সোর্স মানে হঠাৎ করে এসে পড়বে না, কই থেকে আসে, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স? দ্য সোর্স ইজ ফ্রিকশনাল ফোর্স, ওকে। সো ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ রেসপন্সিবল ফর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। সো সো মনে রাখবে, ফ্রিকশনাল ফোর্স F supplies the necessary centripetal force, FC. FC is the centripetal force, na? Okay, so এটা থেকে আমি কি পেলাম? This gives F is equal to FC, and FC এর ফর্মুলা কি mv square by r, তাই না? Okay, now আমি জানি that frictional force F কি হয়, F is equal to, F এর ফর্মুলা কি ছিল, μs into n না, তাই না? So this gives me mv square by r is equal to μs into n, okay. Now what is n? এই ফিগারটাকে এখন লাগবে না, ওকে, এই ফিগারটা আমি পরে ডিসকাস করব না, ওটা তো আবার বুঝাইবেনি স্যার। ওয়েট, হ্যাঁ বুঝে, ওকে, কোনটা? ফ্রিকশনাল ফোর্স স্যার। সো মনে রাখবে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোনটা, প্রথম দেখো এই ফিগারটা দেখো, সি দ্য ফিগার,
এই ফিগারটার মধ্যে আমি কয়েকটা জিনিস বানালাম, তাই না? লুক এট দ্য ফিগার কেয়ারফুলি। ফ্রিকশনাল ফোর্সের ডাইরেকশন সবসময় টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার থাকবে। ওয়াই? বিকজ গাড়িটা বাইরের দিকে স্লিপ হতে ট্রাই করবে না। দিস কার উইল ট্রাই টু গো ইন দিস ডাইরেকশন, স্লিপ করে, তাই না? আউট অফ দ্য রোড। এটা হলো রোড, দিস ইজ দ্য রোড, তাই না? এই গাড়িটা রোডের থেকে বাইরে যেতে ট্রাই করবে। সো যদি বাইরে যেতে ট্রাই করে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সবসময় অপোজিট হয় না? ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কোন দিকে হবে? এদিকে হবে না, তাই না? অপোজিট টু দ্য মানে মোশন। সো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা যদি এদিকে হয় মানে, আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের ডাইরেকশনটাও ভিতর দিকে হয়। সো অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, এটাই আমি বললাম। ঠিক আছে? যেমন আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান, আমি জানি দ্যাট আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান। সো এটা হলো সার্কুলার মোশন না? সো আর্থ অলসো ফিলস এ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স টুয়ার্ডস সান। So the source of this centripetal force is the force of gravitation between sun and the earth. So centripetal force এর সবসময় একটা সোর্স থাকে। এই কেসটাতে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের সোর্স হলো ফোর্স অফ ফ্রিকশন। আর্থ আর সানের কেসটাতে কি হবে? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স উইল বি the source of centripetal force is the force of gravitation. ঠিক আছে? তখন দেখো, স্যার এখানে হ্যাঁ বলো, ফোর্সটা ইউজ হবে, কি কি? কোন ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ইউজ হবে, স্ট্যাটিক না কাইনেটিক? এটা স্ট্যাটিক, বিকজ গাড়িটা স্লিপ করে নাই না? স্লিপ করে নিলে কাইনেটিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? গাড়ি গাড়ি মুভ করলেও স্যার কাইনেটিক ফ্রিকশন। না, এটা আমাদের ফ্রিকশনটা কখন আমি দেখছি? ফ্রিকশনটা মানে গাড়িটা যদি স্লিপ হয়ে যায়, গাড়িটা যদি এদিকে স্লিপ হয়ে যায়, এই মোশনটা আমি ডিসকাস করছি না, কিন্তু গাড়ির মোশনটা না, গাড়িটা যদি স্লিপ হয়ে যায় এদিকে, তখন কাইনেটিক ফ্রিকশনটা এদিকে অ্যাক্ট হবে, এফ কে। গাড়িটা স্লিপ হয় নাই না, গাড়িটা তো আরামসে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে গিয়ে না। সো দেন দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। ঠিক আছে? ওকে, so this is mv square by r. So now mv square by r n মানে কি হয়? নর্মাল রিঅ্যাকশন ইজ ইকুয়াল টু mg না, m into g. so mv square, so mm ক্যান্সেল আউট, এখান থেকে কি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে? m ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। ওকে, সো আমার কাছে কি থাকবো? यूएस मतलब जी स्क्वायर डिवाइडेड কি টি স্কোয়ার। সো আমি কি পেলাম? ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ মিউ এস জি আর। দ্যাট মিন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কত থাকতে লাগবে বডিটার? মাস্ট বি লেস দেন অর ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ মিউ এস জি আর। ওকে, মানে এর থেকে বেশি ভেলোসিটি হলে গাড়িটা স্লিপ হয়ে যাবে। আন্ডারস্টুড?